dear learners. Today we are going to do a class on English first paper, and this time we are going to study Unit 4 and lesson number 4, the story of Lipi. After this class, you will be able to read and understand text, narrate something in writing, know some vocabulary, think and imagine creatively to write something, how to predict something, and know the use of conditionals. So now we are going to start the story of Lipi. For a better understanding, I will be translating the story into Bangla. In the next class, Miss Chaudhary tells her students the story of Lipi. পরবর্তী ক্লাসে মিস চৌধুরী তার শিক্ষার্থীদেরকে লিপির গল্পটি বললেন। The year before last, Lipi, a 14-year-old girl, was in class 9 in a rural school in Rangpur. গত বছরের আগের বছর লিপি, যে কিনা 14 বছর বয়সী একজন বালিকা, সে রংপুরের একটি গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়াশোনা করত। লিপি is the eldest of 5 children, 3 daughters and 2 sons. 3 কন্যা এবং 2 পুত্র সহ 5 সন্তানের মধ্যে লিপি ছিল সবার বড়। Their father is a day laborer working on other people's land, and mother is a homemaker and a part-time worker at other people's homes. তাদের বাবা ছিল অন্য লোকের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করা একজন লোক, এবং তাদের মা ছিল একজন গৃহিণী এবং অন্য লোকের বাড়িতে খণ্ডকালীন কাজ করা একজন লোক। The parents, particularly the mother, found it real difficult to raise 5 children on the small income the father could earn. লিপির বাবা-মা, বিশেষ করে তার মা দেখল, লিপির বাবা যে যৎসামান্য আয় করেন তা দিয়ে 5 সন্তানকে লালন পালন করা খুবই কঠিন সমস্যা। Perhaps that is why Lipi's father wanted to marry her off. সম্ভবত সেই কারণেই লিপির বাবা চেয়েছিল লিপিকে বিয়ে দিয়ে দিতে। But Lipi was not ready to accept what her parents wanted to impose on her. কিন্তু লিপির বাবা-মা তার উপর যা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল সেটি লিপি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। She wanted to pursue her education. সে চেয়েছিল তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। Her mother stood by her, though secretly. তার মা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, যদিও সেটি ছিল গোপনে। When her father arranged her marriage with Taramia, the only son of a farmer in the same village, she became greatly upset. যখন তার বাবা একই গ্রামের একটি কৃষকের ছেলে তারামিয়ার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে, তখন লিপি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। Taramia was a widower, illiterate but well off. তারামিয়া ছিল একজন অশিক্ষিত বিপত্নিক লোক, কিন্তু সে ছিল সচ্ছল। His father had a few acres of arable land. তার বাবার কয়েক একর চাষাবাদযোগ্য জমি ছিল, and was influential in the village, এবং গ্রামে প্রভাবশালী ছিল। The marriage seemed to be inevitable. মনে হচ্ছিল এই বিয়েটি কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। So from this part of the story, we find some seemingly difficult word. That means শব্দগুলো আমাদের কাছে কিছুটা কঠিন কিংবা অপরিচিত। The first one from this list is perhaps, and it means most likely, to, or possibly.
The second word from this list is impose, and it means using physical or mental force on someone to accept something. তার মানে impose অর্থ দাঁড়াচ্ছে জোর করে কারো ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া। Pursue, it means to follow or to continue to obtain a goal. The next one is widower, and it means a person whose wife is dead. The last one from this list is inevitable, and it means impossible to avoid something, some situation, or some event. So, what do you think? What might be happening in the next part of the story? Let us start. Lipi first talked with her classmates and then with the head teacher, who was very sympathetic to her. লিপি প্রথমেই তার সহপাঠী এবং তার প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলল এবং এই প্রধান শিক্ষক তার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। He called a meeting of the teachers and students of the school. তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের একটি মিটিং ডাকলেন। He also invited the school managing committee members and some respectable persons of the village to attend the meeting. তিনি ওই মিটিংয়ে যোগদান করার জন্য স্কুলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এবং গ্রামের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে ডাকলেন। The head teacher explained in detail the serious consequences that would follow Lipi's marriage. লিপির বিয়ে পরবর্তী কি কি গুরুতর সমস্যা হতে পারে প্রধান শিক্ষক তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। She would be having children from very early age, 15 or 16. লিপির খুব অল্প বয়সে হয়তোবা 15-16 বছর বয়স থেকেই বাচ্চা কাচ্চা থাকতে পারে। It would create constant health hazards to her. এটি তার জন্য ধারাবাহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। Her education would stop. তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। On top of all, her marriage against her will might shatter her future dream. এবং সর্বোপরি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিয়ে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারে। At one stage, Taramia's father stood up and tried to argue, "You were all making mistakes. Lipi would be very happy if she got married with Taramia." এক পর্যায়ে তারামিয়ার বাবা উঠে দাঁড়ালো এবং তর্ক করার চেষ্টা করলো, আপনারা সকলেই ভুল করছেন। যদি তারামিয়ার সাথে লিপির বিয়ে হয় তাহলে সে খুবই সুখী হতে পারে। She would have everything, money, clothes, home and status in the society. তার সবকিছুই থাকবে, টাকা পয়সা, জামা কাপড়, বাড়িঘর এবং সামাজিক সম্মান। Why are you trying to deprive her of this opportunity? আপনার কেন তাকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছেন? But no, the big majority who attended the meeting supported the head teacher. কিন্তু না, ওই মিটিংয়ে যারা যোগদান করেছিল তার বড় অংশই প্রধান শিক্ষককে সমর্থন করেছিল। Lipi's marriage was called off. লিপির বিয়ে বাতিল হয়ে গেল। She is now studying at Carmichael College, Rangpur. সে এখন রংপুরের কারমাইকেল কলেজে পড়াশোনা করছে। So now in this part you can see that how Lipi's marriage was stopped and how the head teacher helped her to cancel the marriage. In
I'd like to first give you the second vocabulary list. And in this list, you will find some words and also some phrases. The first word from this list is sympathetic, and it means having affection and kindness for others. And I know that this is a very familiar word to you. The second word from this list is consequences, and this means the results of a situation following some events. Hazards. It means a source of danger. The next word is will, and in this case, this word is no more working as a modal auxiliary. Rather, it is a noun, and this means wish or desire. The next word from this list is shatter, and it means to break apart. The last word from this list is call off, and it means to cancel or to abandon something. And now this is time to check some phrases from the second part of the story. In the second part of the story, we find 3 phrases, and these phrases can be used in any writing as connectors. First one is on top of all. We can use this connector for listing anything. For example, if you want to describe any cause, any results in a sequence, you can use this phrase for describing the most serious or extreme reason or cause for describing. যদি আমি বাংলায় বলতে চাই, এখানে তোমরা গল্পটির দ্বিতীয় অংশে দেখতে পাবে প্রধান শিক্ষক লিপির বিয়ে পরবর্তী কি কি সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যাগুলো এক এক করে বলছিলেন, এবং সর্বশেষ যেই কারণটি তিনি বলেছিলেন সেই কারণটি বলার আগে on top of all ব্যবহার করা হয়েছে। যদি আমরা বাক্যটি মনে করি, on top of all, her marriage against her will might shatter her future. প্রধান শিক্ষক সবগুলো কারণ বলার পরে সর্বশেষ যে কারণটি বলেছেন তার আগে on top of all এই ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়েছে আগের কারণগুলোকে কানেক্ট করার জন্য। The second phrase from this list is at one stage. এবং এই বাক্যটিকে এই ফ্রেজটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি, we can use this phrase for narrating something in a sequence. এখানে যদি আমরা প্যারাগ্রাফের দিকে একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে ঘটনাটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা মিয়ার বাবার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য এই ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়েছে বাক্যটিকে কানেক্ট করতে, এবং এটি একটি সিকোয়েন্স বর্ণনা করছে। So we can use these phrase or these connectors for narrating something in a sequence. The third phrase in this list is but no or yes. We can use these for transition of event in narrating something. এখন আমরা যদি গল্পটির শেষের অংশে চলে যাই তাহলে দেখতে পাবো প্রথম দিকগুলোতে আমরা দেখেছি কিভাবে লিপির বিয়ের জন্য তার বাবা খুব তড়িঘড়ি করছিল, তারপরে দেখেছি কিভাবে লিপি তার বন্ধু বান্ধব এবং শিক্ষকদের সহায়তায় বিয়েটি থামানোর চেষ্টা করেছিল, এবং একেবারে শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তার বিয়েটি সত্যি সত্যি ভেঙে দেওয়া হয়। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ট্রানজিশন, গল্পটা একটা ক্রাইসিস থেকে
অন্য একটা দিকে, সমাধানের দিকে রূপ নিয়েছে। এই যে একটা ঘটনা থেকে অন্য একটা ঘটনায় আমরা আমাদের আইডিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি, ট্রানজিশন করছি, এই জন্য আমরা বাট নো ও ইয়েস এই কথাটি ব্যবহার করতে পারি। এখানে নেগেটিভ অর্থে দ্যাট মিনস বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল, বিয়েটা হয়নি এটা বলার জন্য বাট নো ব্যবহার করা হয়েছে। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ অল হ্যাভ understood this part, and now we are going to next part. So now in this part we are going to check how we can make predictions. The first sentence is done for you in your book. If Lipi had married Taramia that time, she would have become a mother of 1 or 2 children. So from this sentence, we can understand that we can predict something using conditional sentences. Yes, we can use conditionals for making predictions. So let us do the rest of the completing part. In number B, we can write she would have suffered complicacy during pregnancy. C. She would have suffered mental illness because of this forced marriage. D. She might have been faced domestic violence. Now, can you tell me which conditional we have used to complete these sentences? If your answer is we have used third conditional for making these predictions, then you are right. Do you know the structure of the third conditional? Let us see the structure. The structure of the third conditional is if plus past perfect, and then the next part of your sentence will be, that means your main clause will be subject plus perfect conditional, and then you have to use the past participle form of the verb, and then you have to write the extension part of your sentence. That means subject plus would have or could have or might have, and then the past participle form of verb and the extension part of the sentence. So following these rules, we have completed the sentences, and you can see that the first clause in this sentence is in past perfect, that means had plus V3, and so we have used the perfect conditional to complete these sentences. We have used subject, and then we have used would have, then we have used the past participle form of the verb. I hope that you have understood this part, and you can use the other conditionals like zero conditional, first conditional, and second conditional to predict something. The main message of this part is that we can use conditionals for making any kind of prediction. We are going to do an exercise from page 52, and in this exercise we will fill in some blanks.
And to fill in these blanks, we have to use will or would. And when we will start to fill in the blanks, you will notice that actually we have to use the rules of conditionals to fill in these blanks. And in fact, we have to use the first conditional and the second conditional to fill in these blanks. So first of all, I want to check the rules and structure of first conditional and second conditional. So the structure of first conditional is if or when plus present simple, and then the principal clause will be subject plus will plus verb 1 or the present form of the verb. And the structure of the second conditional is if plus past simple, and then the principal clause will be subject plus would plus verb 1 or the present form of the verb. I don't exactly know how I should go about my plan, but one thing I know for sure, I will need a lot of money for the work. Now notice the sentence. We fill in the blanks 1. In the sentence we have used will because Mrs. Anjali is sure about the cost of her plan. She will need a lot of money. So we use first conditional when we talk about future situations we believe are real or possible to happen. And now we will go on the next sentence. If I had 5 million taka, I would start an adult education center. Now, notice this sentence. We have used would to fill in the blank number 2 because it is quite impossible for her to have 5 million taka. That means we use second conditional when we think of situations in present or future that are unlikely to happen or impossible to happen. Now I will move on the next sentence. Then, if I found an expert on adult education, I would prepare learning materials for the people. If you ask him what the materials will look like, he will be able to explain in details. I know if the people attended the classes at the center, they would learn how to read, write, and count. Now notice this sentence. I know if the people attended the classes at the center, they would learn how to read, write, and count. Don't get confused with the phrase I know, because this is nothing about conditional. The conditional has started from if the people attended. So we have used the second conditional rule to fill in the blank number 6. Now I will move on the next sentence. I will definitely give time to this project. That means here this sentence is a simple sentence and we have not used any rules of conditional. This is just a future indefinite tense. But to carry out the project successfully, I will have to live in the village almost permanently.
Here is the problem. Who will take care of my flat in Dhaka? If I had a good, reliable man, I would make him caretaker of my flat. In this sentence, we have again used the rules of second conditional. But where will I find such a man? And to fill in blank number 11, the last sentence, we have not used any rules of conditional. This is a simple sentence in present indefinite tense. So I am providing you the answer. Before ending the class, I want to give you a task, and the task is to complete the story from page number 52. Yes, from page number 52, you will complete the story, and this is exercise number D. You will find a story of a girl named Nahar, and she is a garments worker. So complete your task, and we will see in the next class. Till then, stay safe and keep learning.